Hello students. Last time we have seen class examples, 4 examples as shown in the demonstration. Okay, so today's class we are going to discuss regarding the other topics, working with instances, next the representation of classes and inheritance in Python. Okay, so these 3 topics we'll be discussing. Okay, so first instance means object of the class. So in class programming, first we have to create the class. We should define the attributes, that is variables, one or more methods. Next, creating of object, calling the member functions of the class. Okay, so even this these steps we practiced with 4 examples. Okay, I have shown the demonstration also. Right, so today's class we are going to have the creation of multiple objects like Java, whether Python supports using of multiple objects or not means yes, we could create multiple objects like obj1, obj2, obj3 of same class. Okay, so that is working with instances. Okay, చూడండి టాపిక్స్ ఏంటంటే so first working with instances. Okay, so each instance of a class has its own set of attributes. And so when you're creating like previous days program, attribute obj1, obj2, obj3, you could call obj1 dot show, obj2 dot show, obj3 dot show, you can call. Okay, right. So here each instance of a class has its own set of data attributes. అంటే while calling, each copy will be created. ఆబ్జెక్ట్ కి సపరేట్ మెమరీ ఇస్తుంది, వేరియబుల్ కి లేదా మెథడ్ కి రెఫరెన్స్ పెడుతుంది. obj1 dot show, obj2 dot show, obj3 dot show, like that. obj1 dot show, obj2 dot show, obj3 dot show. Okay, so like this it will be there, right? So we'll see one example. So same example you could see, right? So coin program is already used. Okay, so we are importing coin program. Okay, see import coin. So here it is given import coin. So this coin program already we have created yesterday, that one. Next down you could see coin equal to coin dot coin, coin 2 equal to coin dot coin, coin 3 equal to coin dot coin. So like this we could create multiple multiple instances, instances or multiple objects. Calling lo ela call chesaru. Okay, so like this we could call ela call cheyochu, coin 1 dot toss, coin 2 dot toss, okay, coin 3 dot toss. Coin, 1 second. Okay, so coin 1 dot toss, coin 2 dot toss, coin 3 dot toss, like this we could call. Okay, so this is using of multiple instances. Okay, next one what we'll see, techniques for defining a class. Okay, so before solving the problem, before writing the OP program, okay, so we should know how to create a class, which should be taken as a class, or what are the rules to take the class. Okay, so like necessary conditions to define a class and how to define variables,
okay, and how to define methods on them. Okay, so we have a language called unified language, unified modeling language, UML. Have you heard of UML? I think like ER diagrams will have UML diagrams. So చూడండి UML అంటే ఏంటి? UML stands for unified language, unified modeling language, UML. Okay, so it is a language or database design language, or it is a designing language like ER model. It provides a set of standard diagrams for graphically depicting object-oriented system. So entity relationship model, we have entity diagrams and relationship diagrams like that to represent the right OOP concepts within the program or inside software design. UML is being used. UML కూడా ఏముంటాయి, డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు క్లాసెస్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద డిజైన్స్ ఆర్ ద డయాగ్రామ్స్ టు రిప్రజెంట్ ద క్లాస్, వే టు రైట్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్, వే టు రైట్ ద మెథడ్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ యుఎంఎల్? యుఎంఎల్ ఈజ్ ఏ రైట్ నొటేషన్ లాంగ్వేజ్, a modeling language. Okay, I repeat, UML stands for unified model language. It provides a set of standard diagrams for graphically depicting objects oriented system. Okay, right. For example, let us see, right, a class diagram. Okay, so we could see a rectangle box here. Okay, a rectangle box కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ. So this one rectangle box. Okay, క్లాస్ నేమ్ పైన బాక్స్ పైన మళ్ళీ ఏం రాయాలి, రెక్టాంగిల్ హ్యావ్ 3 parts. పైన చూడండి డయాగ్రామ్. క్లాస్ నేమ్ గోస్ హియర్, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్, హియర్ క్లాస్ నేమ్ విల్ బి దేర్, ద క్లాస్ నేమ్ విల్ బి రిటన్ హియర్. class name కింద here class name. Okay, next attribute, second part, third part methods. Okay, down you can see a diagram. So rectangle shape is used in UML to represent the class. Okay, next class name is placed over the rectangle first part, లేదా rectangle title box లాగా పైన ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏం రాయాలి, క్లాస్ నేమ్ రాయాలి. రెండు దాంట్లో అట్రిబ్యూట్స్ మీన్స్ వేరియబుల్స్ వి షుడ్ రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్. See our coin example, right? So class name is coin, side up is the variable, private variable, and init is the method, toss is the method, get side up method. Our last program చూడండి. సో అట్లా ఇట్లా డిజైన్ చేయాలి యూఎంఎల్లో. అగైన్ విల్ హ్యావ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్స్. క్లాస్ రాసాక ఇన్హెరిటెన్స్ చూపిస్తారు, రిలేషన్షిప్ చూపిస్తారు, ఓకేనా, లైక్ యూఎంఎల్ సారీ ఈఆర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో రైట్, హౌ టు ఫైండ్ ద క్లాస్. మరి క్లాస్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి విత్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ అవర్ సొల్యూషన్. ఓకే, టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. When developing an object program, one of your first tasks to identify the classes that you need to create. నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి with OOP, what you have to choose is, first you have to declare the classes, how many classes and what are the classes to be taken, you should decide. Next, the goal is to identify different types of real world objects that are present in the problem. మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్, the according to the behaviors of the objects you have to design the right that problem. Okay, so finding the class in a problem ki ikkada steps unnai. Ikkada one simple and popular technique involves the following steps in UML. enti, get a written description of the problem domain. First problem ni describe chesukovali, like algorithm. Identify the nouns including pronouns and noun phrases in the description. సో మీ ప్రాబ్లంలో వచ్చే నౌన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ గురించి ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకేనా.
సో కాలేజీలో ఎవరు ఉంటారు? స్టూడెంట్, ఫ్యాకల్టీ, ప్రిన్సిపాల్, రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ ఇవి. ఓకే, ఇయర్లో. నెక్స్ట్ నౌన్స్, సారీ, కాలేజ్ నేమ్, ఓకే, లైబ్రరీ, ఆఫీస్, lab. So like this we should identify. Next, refine list to include only the classes that are relevant to the problem. Okay, so among them what are required, you have to take the thing. So here one description is given for every step. For example, how to identify and thing. So finally we'll get the UML diagram like this. We'll not for example. We have customer class తీసుకుంటే with the given steps, the attributes and as well as the methods. Okay, init method and other methods like this will be there. Okay, so this is defining the classes. సో UML వాడాలి ఇక్కడ అది. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి we have this one, ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ఓపీలో ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు పైథాన్లో, వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్ అండ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. ఓకే, చూడండి ఇన్హెరిటెన్స్ డెఫినేషన్. అండ్ బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈస్ సబ్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ సూపర్ క్లాస్, ఆల్రెడీ యూ ఆర్ అవేర్. మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తుంటాం, జనరలైజేషన్, స్పెషలైజేషన్. ఓకే, అండ్ విల్ గో విత్ ఫర్దర్. Yeah, inheritance allows a new class to be extended from the existing class. లేదా deriving a new class from the existing class is called inheritance. Okay, so as we know, superclass subclass relation. Okay, so according to UML, okay, or ER model, we have a concept of specialization and generalization. స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్. we could have a super class first, then we could identify the subclasses with the same behavior. That process called specialization. So yes, super class నుంచి సబ్ క్లాస్ డిరైవ్ చేసి, దట్ ఈస్ స్పెషలైజేషన్. రివర్స్, సో frame or identify the common classes with the same behavior and connect to a or derive a superclass or connect to a superclass, that is called generalization. Okay na? So ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ ఇస్తే మనకు సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్ అనే రిలేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఎ డాక్యుమెంట్, అదర్ డాక్యుమెంట్ విత్ స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్, మీకు అది పంపిస్తాను నేను. The concept of special generalization is associated with entities known as super class and sub class. ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి, సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్. చూడండి, మన UML డయాగ్రామ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, స్టాఫ్ అనే దానికి సూపర్ క్లాస్ అయితే, మేనేజర్, సేల్స్ పర్సన్, సెక్రటరీ అనేవి సబ్ క్లాస్ అవుతాయి. సో ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ కోసం మనం స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. రైట్. సో మేనేజర్ is also a staff, సేల్స్ పర్సన్ is also staff, సెక్రటరీ is also a staff. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, జనరలైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ డయాగ్రామ్లో నేను ఇస్తా. రైట్, మీకు కావాలంటే చదువుకోండి, ఆ రెండు పేజ్ని పంపిస్తా. రైట్, అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్. ఇన్హెరిటెన్స్లో ఏంటి ఇక్కడ, యాజ్ వి నో, రైట్, సూపర్ క్లాస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ బేస్ క్లాసెస్. సూపర్ క్లాస్ ఏమని పిలుస్తారు మళ్ళీ? A superclass may also called as base class and subclass may also called derived class. ఇంకా పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్ అని కూడా అంట. బేస్ క్లాస్ అంటే derived క్లాస్ అనాలి, సూపర్ క్లాస్ అంటే సబ్ క్లాస్ అనాలి. కాంబినేషన్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటే చైల్డ్, రేర్ కాంబినేషన్ పేరెంట్ చైల్డ్ ఆల్సో దే విల్ బి కాల్డ్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ జనరలైజ్ స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ UML. సరే, ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి మరి మనకి? Right, we'll see. Inheritance involves a superclass and subclass. Inheritance లో ఏముంటుంది? సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్. either through generalization, specialization, a relationship will be there between the classes.
The superclass is the general class and the subclass is the specialized class. Superclass ని generalized అంటారు, UML లో subclasses ని specialized class అంటారు. You can think of subclass is an extension version or extended version of the superclass. The subclass inherits attributes and methods from the superclass without any of them having to be rewritten. So inheritance will provide code reusability. ఇది అందరికీ తెలుసు. From C++ we are using or Java. Okay. Java నేర్చుకున్నాం inheritance. So from there what we could say, inheritance provides code reusability. A subclass can be extended by a superclass in the declaration so that the methods and attributes variables of the superclass can be used by the subclass. Right. So దానికోసం మనం inheritance వాడతాం. సరే, ఇక్కడ inheritance ఎలా చేయాలి? ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. వెహికల్ అనే సూపర్ క్లాస్కి రైట్ ఇన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ ఆటోమొబైల్ ఇస్ టేకెన్, దాని అట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చాడు, వేరియబుల్స్, మెథడ్స్. నెక్స్ట్ ఒక సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాడు. కార్ అనేది ఒక సబ్ క్లాస్ అవుతుంది వెహికల్ క్లాస్కి. ఓకే, అలా ట్రక్ అనే ఒక సబ్ క్లాస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ గివెన్. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఆటోమొబైల్, రైట్, కారు, ట్రక్, రైట్, ఎస్యూవి కార్, ట్రక్ అండ్ కార్. ఎస్యూవి అంటే మరి ఇంకేంటో ఒకటే వెహికల్. సో ఇది యూఎంఎల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద సబ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్ ఆర్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ ఇలా చూపిస్తారు. పైన డయాగ్రామ్ చూడండి, యూఎంఎల్ డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సరే, నేను ఇంకొక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. బుక్లో అది అంత క్లియర్గా లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ సోర్స్. ఓకే, సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? రైట్, ఈజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ వన్ క్లాస్ టు డిరైవ్ ఆర్ ఇన్హెరిట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ క్లాస్. చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇన్హెరిటెన్స్ వల్ల? రిప్రజెంట్ రియల్ వరల్డ్ రిలేషన్షిప్స్, ప్రొవైడ్స్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా, అంటే ఇండైరెక్ట్ యూసేజ్ విల్ బి దేర్, ట్రాన్సిటివ్ అంటే. ఓకే, లైక్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో మనకు A to C కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ వస్తుంది కదా. సో లైక్ దట్. సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ. రైట్, వీ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ పర్సన్. ఓకే, క్లాస్ పర్సన్ ఉంది, దాంట్లో ఇనిట్ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, రైట్, క్లాస్ పర్సన్. ఓకే, init method, get a name method, is employee method. ఓకే, సబ్ క్లాస్ ఉంది సేమ్ ప్రోగ్రాంలో, క్లాస్ ఎంప్లాయీ పర్సన్. మరి ఎలా రాయాలి ఇక్కడ? సింటాక్స్ ఎలా రాయాలి? రైట్, అంటే చూడండి. సో ఏ చైల్డ్ క్లాస్ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ క్లాస్ ఇట్స్ పేరెంట్. ఓకేనా, సో అప్పుడు మన క్లాస్ రాసేప్పుడు ఈజీ ఎగ్జాంపుల్లో క్లాస్ సబ్ క్లాస్ నేమ్ బ్రాకెట్లో సూపర్ క్లాస్ నేమ్ రాయాలి. ఓకే, క్లాస్ రాసేప్పుడు ఏం రాస్తారు? క్లాస్ సబ్ క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై బ్రాకెట్ సూపర్ క్లాస్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద వే టు ప్రొవైడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ పైథాన్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, చైల్డ్ క్లాస్లో క్లాస్ ఎంప్లాయీ బ్రాకెట్లో పర్సన్. ఓకే, పైన క్లాస్ పర్సన్ ఉంది, పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, రైట్, దెన్ మరి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఏ ఈక్వల్ టు పర్సన్, పర్సన్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, ఏ డాట్ డిస్ప్లే. ఓకే, రైట్, అలానే పైన ప్రోగ్రాంలో ఎలా ఉంది చూద్దాం. సో పర్సన్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, గెట్ నేమ్, ఈఎంపీ కూడా ఎంప్లాయీ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కింద. సెకండ్ ఏమో రైట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సూపర్ క్లాస్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో రెండు వస్తాయి అవుట్పుట్స్ మనకి ఇక్కడ.
విడిచే ప్రకారంగా geek 1 geek 2 అని వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ సెండ్ టు యూ. ఈ ప్రోగ్రామ్ పంపిస్తే ట్రై చేయండి. సో ఇది ఇన్హెరిటెన్స్. మెయిన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏం రాయాలంటే 2 క్లాసెస్ రాయాలి సేమ్. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ బ్రాకెట్లో పర్సన్, లేదా సింటాక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాము మళ్ళీ. రైట్, ఇది కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు చూడండి, అది మీతో వదిలేసేయండి. క్లాస్ సబ్ క్లాస్ నేమ్ బ్రాకెట్లో సూపర్ క్లాస్ నేమ్ అనేది. రైట్, అండ్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ విల్ బి సపోర్టెడ్ బై పైథాన్ అంటే సింగిల్ లెవెల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. పైథాన్ సపోర్ట్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా, అన్లైక్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందా చేయదా అంటే చేస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ లెవెల్, మల్టీ లెవెల్, మల్టిపుల్, ఇన్ హైరార్చికల్ అండ్ హైబ్రిడ్. ఓకే, అవన్నీ మీకు పంపిస్తా ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా, రైట్. సో today's class we are going using of multiple objects చెప్పాను. ఓకే, ఐడెంటిఫై క్లాసెస్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ టు యాక్చువల్లీ టు రిప్రజెంట్ క్లాస్ నేమ్స్ ఎలా రాయాలి, ఆ వేరియబుల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి. సో దేర్ ఆర్ స్టెప్స్ విత్ UML. ఓకే, దట్ విల్ లెర్న్. తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్, ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో. రైట్, లెట్ us see.